സഖാക്കളെ, അഭിവാദനങ്ങൾ. Comrade Pinarayi Vijayan, President of this meeting and the Chairman of the Reception Committee, my colleagues in the Politburo and the Cell Committee, dear comrades. First of all, the way you have conducted this party congress, historic 23rd Party Congress, selflessly dedicated comrades worked very hard, and they must have worked very hard to make this conference successful. I greet and express my gratitude and thanks to the people of Kerala, particularly district of Kannanur, our comrades, our supporters, our activists, our cadres. And this is a land of struggle and sacrifice. During my DFA days, I used to come frequently when series of attacks used to take place on our comrades. I still remember. And I can assure you that the delegates, not only from Bengal, from other parts of the country who have attended this, they are going back rejuvenated, and they will rededicate themselves to build the struggle and build the organization. വേദിയിലുള്ള പ്രിയമുള്ള നേതാക്കന്മാരെ, പ്രിയമുള്ള സഹാക്കളെ, സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, ആദ്യമായിട്ട് ഈ സമ്മേളനം സംഘടിപ്പിച്ച രീതിയെ, അതിനകത്ത് പ്രവർത്തിച്ച സഖാക്കളെ, വാളണ്ടിയർമാരെ, ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങളെ ആകെ അഭിവാദ്യം ചെയ്യാൻ ഈ അവസരം ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഡിവൈഎഫ്ഐയുടെ പ്രവർത്തകനായിരിക്കുന്ന സമയം മുതൽ പലതവണ കണ്ണൂരിൽ വരാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ധാരാളം നമ്മുടെ സഹാക്കളെ ആക്രമിക്കപ്പെടുന്ന ഘട്ടത്തിൽ ആ സമയം തൊട്ട് വന്ന അനുഭവമുണ്ട്. വളരെ ആവേശകരമായി, കേരളത്തിനാകെ ഇന്ത്യക്കാകെ ആവേശകരമായി തന്നെയാണ് ഇത് സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് എടുത്തു പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഇവിടെ പങ്കെടുത്ത മുഴുവൻ പ്രതിനിധി സഖാക്കളും വളരെ ആവേശത്തോടു കൂടിയിട്ടാണ് ഈ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്ത് തിരിച്ചുപോയിട്ടുള്ളത്. ഇവിടെ നിന്നുള്ള കിട്ടിയ ഊർജം രാജ്യത്തെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തെ കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തുവാൻ സഹായകരമായിരിക്കും എന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പാണ്. The energy you have put to make this party congress successful is sure to be transmitted to our comrades throughout the country. Though it's not a one-day affair, since the pre-independence days, since the beginning of the left movement in this country, particularly in this district, great comrades have built up this movement, mass movement, and taken this ideology and politics to almost all the families and the people of this part of this country. Now, with the successful conclusion of this 23rd Congress, we have a great challenge ahead. We have decided in the party Congress, now we have to implement those decisions at the ground level. On the 75th anniversary of our independence, the entire scheme of things, of our constitutional scheme of things, the legacy and the golden tradition of our freedom struggle, the unity of the people, the parliamentary democracy, the federal structure, the question of secularism, the basic human rights, all are under attack. And we have geared up ourselves, we have decided the party will be second to none to take up these challenges. ഇന്ത്യയിലെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര പ്രസ്ഥാനത്തിന് വലിയ പങ്കുവഹിച്ച, കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ വലിയ പങ്കുവഹിച്ച കണ്ണൂരിൽ നടന്ന ഈ സമ്മേളനം നമ്മുടെ പ്രവർത്തകർക്കാകെ, പ്രസ്ഥാനത്തിനാകെ ആവേശവും ഊർജവും നൽകുന്ന ഒന്നായിരിക്കും. നമ്മുടെ ഈ സമ്മേളനം 23ാമത് പാർട്ടി കോൺഗ്രസ് ഇവിടെ എടുത്ത തീരുമാനങ്ങൾ കൂടുതൽ ശക്തമായി നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പ്രസ്ഥാനത്തെ, പുരോഗമന പ്രസ്ഥാനത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്തുമെന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പാണ്. 75ാമത് സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനം, സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ 25 വർഷം ആഘോഷിക്കുന്ന വേളയിലാണ് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. ആ സമയത്ത് നമ്മൾ കണ്ടതും വിലയിരുത്തിയതുമായ കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത്, നമ്മുടെ ഭരണഘടനയിൽ പറയുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തകർക്കുന്ന, അടിസ്ഥാന ജനാധിപത്യവും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മതനിരപേക്ഷതയും മനുഷ്യൻ്റെ ആവശ്യങ്ങളും അവകാശങ്ങളും എല്ലാം തകർക്കുന്ന ഒരു നിലപാടിലൂടെയാണ് നമ്മുടെ രാജ്യം ഇപ്പോൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. അത്തരം സമീപനങ്ങളെ ചെറുത്ത് നിൽത്ത് ശക്തിപ്പെടുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമുക്ക് ഏറ്റെടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. With the Modi II government, the way the BJP is implementing this RSS agenda, with every passing day, newer issues are being raked up to generate hatred among population, to put one section of people against the other. This process of othering is going on every day. The question of the minorities
right to choice, make choice, be their clothing, food, way of worship, everything is now being attacked. Next door in Karnataka, we have seen how this hijab issue has been wrecked up. On the eve of the UP election, when we try to promote girls' education, and Kerala is an example. In Karnataka, we saw how the Muslim girls are being prevented under the guise of this hijab issue from the taking in the modern education. രണ്ടാം മോഡി ഗവൺമെന്റ് ബി.ജെ.പിയുടെ നയങ്ങൾ ആർ.എസ്.എസിന്റെ നയങ്ങൾ അതിശക്തമായി നടപ്പിലാക്കാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവർ വെറുപ്പിന്റെ രാഷ്ട്രീയമാണ് എല്ലാ മേഖലയിലും പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം. ഒരു വിഭാഗം ആളുകളെ മറ്റൊരു വിഭാഗത്തിന് തിരിച്ചുവിടുന്ന പരസ്പരം തിരിച്ചുവിടുന്ന തരത്തിലേക്കുള്ള ഓരോ തരത്തിലുമുള്ള പ്രചരണങ്ങൾ സ്ഥിരമായി നടപ്പിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗങ്ങൾക്ക് നേരെ നടത്തുന്ന ആക്രമണങ്ങൾ എടുത്തു പറയേണ്ടതാണ്. വേഷത്തിന്റെയും ഭക്ഷണത്തിന്റെയും അവരുടെ സംസ്കാരത്തിന്റെയും ഒക്കെ പേരിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന കലാപങ്ങളുണ്ട്. ഇവിടെ കർണാടകത്തിലെ ഈ അടുത്ത കാലത്തുണ്ടായ സംഭവങ്ങളെ പറ്റി നിങ്ങൾക്കറിയാം. ഹിജാബിന്റെ പേരിൽ, വേഷത്തിന്റെ പേരിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന കലാപങ്ങൾ. കേരളത്തിൽ എത്രയോ മാതൃകാപരമായി നമ്മൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ നടത്തുന്നു. ഇവിടെ മതനിരപേക്ഷത എത്രയോ ശക്തമായിട്ടുണ്ട്. അതാ തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള കർണാടകത്തിൽ മുസ്ലിം വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട പെൺകുട്ടികളെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പോകുന്നതിൽ ഉൾപ്പെടെ തടയുന്ന തരത്തിലേക്കുള്ള സംഭവങ്ങൾ ഉയർന്നു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ കാണുകയാണ്. When they started mob lynching of Akhlaq, Junaid, beheading was supposedly the reason. But now, during this Navratri, they want to close the fish market, meat shops. Is this not the interference of individuals' right to have their choice? When the left fight for the right for food, they want to make us fight among ourselves on the basis of what food we undertake. മത്സ്യം വിൽക്കുന്ന കടകൾ അടച്ചുപൂട്ടാൻ, മാംസം വിൽക്കുന്ന കടകൾ അടച്ചുപൂട്ടാനും ഒക്കെയുള്ള തരത്തിലേക്കുള്ള പ്രക്ഷോഭങ്ങളും മറ്റും വരുന്നുണ്ട്. ഭക്ഷണത്തിനുള്ള അവകാശം പോലും ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്ന തരത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ വരുന്നു. ഇതെല്ലാം പരസ്പരം ആളുകൾ പരസ്പര സംഘർഷം ഉണ്ടാക്കാനും രാഷ്ട്രീയ ലാഭത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് വസ്തുത. Now I come from Bengal. What you have heard from Comrade Manik Sarkar, what's the terror tactics employed by BJP in Tripura, we have experienced for the last 1 decade. Ransacking our house, falsely implicating our comrades, killing of our comrades, destroying the statues and the martyrs' column, flag post. These are all everyday happenings. Even our women folks were not spared. But now it's not only left. No voice of dissent should be heard. It's an attack on democracy. What we are seeing in Tripura, that was being perpetuated in Bengal as a laboratory to destroy the democratic rights, starting from preventing people in filing nominations till the counting. Even victorious candidates were declared defeated under the pressure of the administration and the Trinamool goons. മണിക് സർക്കാർ ഇവിടെ സംസാരിച്ചപ്പോൾ ത്രിപുരയിലെ ചില അനുഭവങ്ങൾ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇതുപോലുള്ള അനുഭവങ്ങൾ വളരെ രൂക്ഷമായിട്ട് ബംഗാളിൽ കഴിഞ്ഞ 10 വർഷമായിട്ട് നമ്മൾ അനുഭവിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ വീടുകൾ ആക്രമിക്കപ്പെടുന്നു, നമ്മുടെ ഓഫീസുകൾ തകർക്കപ്പെടുന്നു, ആളുകളെ അടിച്ചോടിക്കുന്നു. ഈ തരത്തിൽ വളരെ വളരെ ശക്തമായ ആക്രമണമാണ് അവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. രക്തസാക്ഷി മണ്ഡപങ്ങളും പാർട്ടി ഓഫീസുകളും ഒക്കെ തകർക്കുന്ന തരത്തിലേക്കുള്ള വാർത്തകൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ജനാധിപത്യം വാസ്തവത്തിൽ ജനാധിപത്യം ഇല്ല. എതിരഭിപ്രായങ്ങൾ കേൾക്കാൻ തയ്യാറല്ല. അഭിപ്രായം പറയുന്ന ആളുകളെ അടിച്ചമർത്തുക എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ നടക്കുന്നത്. അവിടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളില്ല, തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ കൃത്യമായി നടക്കുന്നില്ല. തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ജയിച്ച സ്ഥാനാർത്ഥിയെ പോലും ഭരണ സംവിധാനം ഉപയോഗിച്ച് തോറ്റതായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ബംഗാളിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. Comrade Binda was talking about Hathras. Now every month almost on a regular basis we are witnessing such incidents, crimes against women, girls, students, aged women in Bengal. And everything is being hushed up. On 5th, when we came here on the eve of the party congress, a student of class 9 in Nadia district bordering Bangladesh was gang raped by the son of a Trinamool Panchayat member. And till today it was just no report in the media, no report in the police, no medical test, even no death certificate.
She was cremated overnight. And this is happening for the last 10 years. Only after these 4 days, since we have started this Pahara public, because the Chowkidar bhi chor hai, and the public is also were threatened, terrorized, and the police is not taking action in Bengal. Administration is collapsed. So we have asked our volunteers, red volunteers, left squad people, our young cadres, they will take up these issues and bring it to the fore. And that is how, after 4 days of the incident, now this has been reported and the person is arrested. But till then, nothing, no medical report, no medical test, no FIR. This is the everyday happening. It started with our left cadres, and now every section of the people, mainly the marginalized section, the minorities, the Dalit, the tribals, the weaker section, the disabled, the poorer section, and this class 9 student was the daughter of our landless labor. Those are being subjected to such murderous attack. So, വൃന്ദയോട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ സ്ത്രീകൾക്ക് നേരെയുള്ള അക്രമത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞിരുന്നു. നിരന്തരമായ എത്ര സംഭവങ്ങൾ ആവർത്തിക്കപ്പെടുകയാണ്. ഞങ്ങളിങ്ങോട്ട് ഈ പാർട്ടി കോൺഗ്രസിന് വരുന്നതിന് തൊട്ടുമുണ്ടായ ഒരു സംഭവം പറയാം. 9ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടി, ആ പെൺകുട്ടിയെ തൃണമൂലിന്റെ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറുടെ മകന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ബലാത്സംഗം ചെയ്തു കൊലപ്പെടുത്തി. ഒരു കേസുമില്ല, പരാതി കൊടുത്തിട്ട് കേസെടുക്കുന്നില്ല, പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ഇല്ല, റെക്കോർഡില്ല, മരണ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പോലും കൊടുക്കുന്നില്ല. രാഖി രാമാനം നിർബന്ധിച്ച് ആ കുട്ടിയുടെ ശവശരീരം അടക്കേണ്ടി വന്നു. ഇതിനെതിരായിട്ട് ഒരു നടപടി എടുക്കാത്തതുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ കാവല് നിൽക്കുന്ന ചൗക്കിദാർ അല്ലെങ്കിൽ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ആളുകൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അവസാനം അവിടുത്തെ പ്രവർത്തകരോട്, ചെറുപ്പക്കാരോട്, നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വരണം, ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉന്നയിക്കണം. 4 ദിവസം നിരന്തരമായി സമരം നടന്നിട്ടാണ് അവസാനം ഈ കേസെടുക്കാൻ വേണ്ടി തയ്യാറായത്. പക്ഷേ രേഖകളൊന്നുമില്ല, പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടില്ല, ഒന്നുമില്ല. ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ നടക്കുകയാണ്. ഏറ്റവും പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന ആളുകൾക്ക്, മൈനോറിറ്റി വിഭാഗങ്ങൾക്ക്, ദളിത് വിഭാഗങ്ങൾക്ക് ഒക്കെ നേരെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആക്രമണങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. The central government is selling all these public sector units. Our rails, our airlines, our banks, our post office, all are subjected to sell. Now in West Bengal, since we don't have rail, the state government is selling tramways. In the entire country, we have only tramways in Calcutta. The tram depots are now being sold out, like the railway stations are being leased. And this is happening on a day-to-day basis. Without going into elaboration, what I say is that I want to reassure you, and through you, to the people of Kerala, as well as all our well-wishers through the country, that this challenge is enormous, be it at the national level or at the state level. But we will try to rejuvenate our party, rejig our organization, revamp, and then, of course, recalibrate, so that the glory of Bengal, the glory of the left movement in Bengal, we can regain. And I can assure you, we have firm belief with the activities of the red volunteers during the lockdown, the way the student and youth movements are taking up the every issues of unemployment, joblessness, corruption in recruitment, and in the campus, the rights of the students, the way the agriculture workers, the Kisans, the trade unions, and the women organizations, the teachers organizations, the workers and employees organizations, they are taking up. We are sure that it will take time, but it will not be too late when in West Bengal we will be able to overcome these difficulties. കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളെല്ലാം വിറ്റുതെളിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ബംഗാളിൽ അത്രയും പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളെ ഒന്നും വിറ്റുതെളിക്കാനില്ല. അവിടുത്തെ ട്രാം കാർ തന്നെ, പ്രശസ്തമായ ട്രാം തന്നെ അവരിപ്പോൾ വിൽക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു. കേരളത്തിലെ സഹാക്കളുടെ മുമ്പിൽ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, ബംഗാളിൽ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടത്തുന്ന ഈ ഗവൺമെന്റിനെതിരായി അതിശക്തമായ സമരങ്ങളും പോരാട്ടങ്ങളും നടത്തി പാർട്ടിയും സംഘടനയും ശക്തിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അതിശക്തമായി അവർക്ക് നേരെയുള്ള പോരാട്ടം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ മുൻകൈയെടുക്കും. ചരിത്രപരമായി ബംഗാളിലുള്ള മഹാചരിത്രം, ത്യാഗത്തിന്റെയും സമരത്തിന്റെയും പോരാട്ടങ്ങളുടെയും ആ മഹാചരിത്രം
വീണ്ടും ശക്തമായി ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന് അവിടെ എല്ലാ വിഭാഗം ജനങ്ങളെ, തൊഴിലാളികളെ, അധ്യാപകരെ, ജീവനക്കാരെ, ചെറുപ്പക്കാരെ എല്ലാം സംഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഉജ്ജ്വലമായ സമരത്തിലൂടെ ഞങ്ങൾ സമയമെടുത്താണെങ്കിലും ഉജ്ജ്വലമായ സമരത്തിലൂടെ, ആ പോരാട്ടത്തിലൂടെ ബംഗാളിന്റെ ആ പഴയകാല പ്രതാപം, ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെയും ജനാധിപത്യത്തിന്റെയും പ്രതാപം വീണ്ടെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തും. അത് വിജയിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് തരുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. It's not a question of this party or that party. The entire reactionary forces, the rightist forces of this country, they joined hands to wipe out left movement and particularly CPIM from West Bengal. And they thought that after a decade, banning the politics inside the campus, not allowing strike, not allowing procession or any political activities, not allowing elected trade union to function, they will be able to just wipe out the memory of the left movement. But let's assure, it's not that easy. And now, after attending this party congress, each and every delegate who have come from outside Kerala, now they firmly believe that, including Bengal, that it's not that easy by murdering our comrades or by committing atrocities. It's not that easy to wipe out Red Flag or the left movement or the communist movement from the land. വലതുപക്ഷ ശക്തികളുടെ അതിശക്തമായ കൂട്ടായ പ്രവർത്തനം നമ്മളെ തകർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് കാണണം. അവർ ക്യാമ്പസുകളിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് യൂണിയൻ ഉണ്ടാക്കാൻ അനുവാദം കൊടുക്കുന്നില്ല, കോളേജ് യൂണിയൻ ഇലക്ഷൻ ഇല്ല, സംഘടന ഉണ്ടാക്കാൻ സമ്മതിക്കുന്നില്ല, ട്രേഡ് യൂണിയനുകളെ രൂപീകരിക്കാൻ സമ്മതിക്കുന്നില്ല. ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ എന്തെങ്കിലും പ്രവർത്തനം എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടാവുമെങ്കിൽ അതിനെല്ലാം തകർക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇടതുപക്ഷം അങ്ങനെ വിട്ടുകൊടുക്കുന്ന ഒരു സമീപനമല്ല സ്വീകരിക്കുന്നത്. അതിനെതിരായിട്ട് ശക്തമായിട്ട് പാർട്ടിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനം നടക്കുന്നുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് സഹാക്കളുടെ ഈ പാർട്ടി കോൺഗ്രസിൽ കണ്ണൂരിൽ വന്ന് പങ്കെടുത്തതിന് ശേഷം കൂടുതൽ ആവേശത്തോടു കൂടിയാണ് ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. ഇതിനെല്ലാം നേരിട്ടുകൊണ്ട് ഇടതുപക്ഷം കൂടുതൽ ശക്തമായിട്ട് വരുമെന്നുള്ള ഉറപ്പോടുകൂടിയാണ് ഈ പാർട്ടി കോൺഗ്രസിൽ നിന്നും ഞങ്ങൾ മടങ്ങിപ്പോകുന്നത്. Long live the solidarity of the people, long live the unity of the people, long live the revolution, long live the People's Democratic Revolution, Inqilab Zindabad. നമ്മുടെ ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ ശക്തിയും ജനാധിപത്യവും മതേതരത്വവും സോഷ്യലിസവും എല്ലാം കൂടുതൽ വിജയിക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് ഉള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതിലെല്ലാം ഏറ്റവും ശക്തമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിച്ചു. അഭിവാദ്യങ്ങൾ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവസാനിപ്പിച്ചു.